Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Unique Academy. I had promised this to a lot of people last time itself. There is something very interesting which is called as 10 years after Lemons. So I would possibly be spending some time about that. What exactly was this entire thing that was called as the Lemons crisis all about? So September 2018 में शुरू हुआ. And since we are in September 2018, it makes a lot of sense that you go back and revisit it in some form or the other. Okay, so we will for at least this session spend time with something called as Lemons. Ata, where does one begin the story and where does one put it to a close? For a simple reason, Karan, normally असं मानलं जातं की जो भी शुरू हुआ वो सप्टेंबर 2008 में शुरू हुआ. याची फंडिंग जी आहे ही अत्यंत कॉम्प्लेक्स आहे at any given point of time. म्हणजे at some point of time you are supposed to pay money to one of the sub firms itself. At some point of time you are supposed to pay money to somebody else. Technically this is what is called as a non-banking finance corporation. Very similar to what Lemons was. So Lemons देखील एक non-banking financial corporation आहे, except for the fact that in the American case a number of such firms over a period of time had also started dabbling in banking. म्हणजे त्यांचं सुरुवात जिथं होते त्याला तुम्ही एक नॉन बँकिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन आहे आणि कालांतराने तुम्ही बँकिंगचे पण लायसन्सेस मिळवून तुम्ही बँकिंगचे पण उपद्व्याप करायला लागता. सो येस यू डू हॅव ॲक्सेस टू अ लॉट ऑफ मनी, सो नोबडी इज डिनाइंग दैट. आणि विद दैट मनी व्हाट यू गो अबाउट डूइंग, जैसे इनका प्रॉब्लम था वो उतना बड़ा उनका प्रॉब्लम नहीं है पर समथिंग वेरी सिमिलर है. So what ILFS went about doing is it starts borrowing what is called as short-term finance from banking corporations. So private असतील, public असतील, अशा सगळ्या प्रकारच्या बँकांकडनं short-term finance मिळवायचा. Short-term essentially is something that needs to be repaid over the next 6 months to 1 year. त्याच्यानंतर you go about lending this money to what is called as long-term projects. की अशा प्रकारचे projects की ज्याच्यातनं तुम्हाला येणारे जे काही परतावे आहेत they might start coming anywhere between 5 to 10 years. So what you're doing is you're borrowing short term, you're lending long term. Ata the game can be played only so long as you can keep on borrowing. So जब तक आप borrow कर रहे हो तब तक आपका खेल चल सकता है. एक point जब आएगा at the point at which you are not in a position to borrow, then the entire thing goes down. Okay, जैसे इनकी केस में हुआ. Lemon की केस में the point came in September 2008 when Lemon suddenly started realizing की येणाऱ्या 15 ते 20 दिवसांमध्ये there is a lot of commercial paper that has to be answered back. म्हणजे you have got to make certain payments आणि तुमचा प्रॉब्लेम असा आहे की तुमच्याकडे जेवढे assets आहेत त्याच्यातनं हे पेमेंट्स केलेच जाऊ शकत नाही. अच्छा, Lemons wasn't the first business that went flop. म्हणजे 2008 मध्ये the first one that actually went wrong was this big bank which is called as Bernstein's. So Bernstein's ही March 2008 लाच गेली, which was an American, it's actually a Canadian American concern. आणि त्याच्यानंतर the next big one which went down somewhere around June was this British thing called as Northern Rock. So पहले it started with Bernstein's, then it went to Northern Rock, and then in September you had Lemons coming up with this problem की आपल्याकडे पैसेच नाही. सो ज्याला आपल्याकडे अशी परिस्थिती असते की बाबा आपण जी देणी देणं लागतो ती देणी आपण परतच करू शकत नाही कारण आपल्याकडे तेवढे पैसेच नाहीयेत. मग म्हटल्याच्या नंतर टू सेफगार्ड वॉट एवर ॲसेट्स यू हॅव, जैसे इनकी केस में इन्होंने किया, इन द अमेरिकन केस यू कॅन फाइल अप फॉर वॉट इज कॉल्ड एज बँक्रप्सी, सेइंग की आता माझ्याकडे काही उरलेलं नाहीये आणि माझ्या देणदारांनी माझ्याकडे जे ॲसेट्स आहेत ते माझ्याकडनं काढून घेतले नाही पाहिजे. सो व्हॉट आय एम ट्राइंग टू डू व्हेन आय फाइल अप फॉर बँक्रप्सी इन द युनायटेड स्टेट्स is I'm trying to preserve whatever assets now I'm left with. So none of the creditors will have anything to do with those assets until and unless this case doesn't get resolved. Lemons के बाद immediately 2 दिनों के बाद the American government steps in to protect this big insurance firm that is called as AIG. So AIG is the next one on the target and AIG is sort of preserved as far as the entire business is concerned. And त्याच्यानंतर Congress votes for that lovely thing which is called as Troubled Assets Relief Program, ज्याच्या अंतर्गत Congress legislated for $700 billion
to go about preserving all manner of firms in banking, finance, insurance and so on and so forth. Okay, right, left and center याचा कुठलाही विचार करायचा नाही की फर्मची साईज काय आहे, त्यांचे प्रॉब्लेम्स किती मोठे आहेत. What is very interesting, I don't know if anyone of you remembers when I had spoken about it in the past, this program is called as Troubled Assets Relief Program. So what this is supposed to do is, it's supposed to bring relief to troubled assets. This is not about people, this is not about what happens to people, this is essentially about what is called as preserving assets. So J assets can be liquidated if firms are not able to meet their commitments. Those assets have to be protected, those assets have to be provided relief with. Okay, so if anyone wants any further example of how complicated has capitalism become and how organic now it is in terms of having a life of its own, इसका नाम जो है ना इतना अद्भुत है. There was no concern. If people are losing jobs, they are least worried about it. What we are worried about is how do you preserve assets. So this is the most important stage that you have reached in the 21st century, whereby now capitalism has a life of its own. Okay, and you can actually invoke the law to protect this life. So if this is between people and assets, what gets priority? Obviously assets get priority. म्हणजे assets जगल्या तर माणसं जगणार. Assets is liquidate व्हायला लागल्या, and if assets do not stay up, there is no point in preserving people. So we are least worried and bothered about it. Okay. Now Lehman's, at the point at which Lehman's fell, had, if I am not making a mistake, I have a lot of figures with me. 25,000 employees. म्हणजे Lehman's September 2008 मध्ये गेली, त्याला 25,000 employees आहेत. Everybody has lost his job. Everyone. ह्याच्यानंतर all that we know is Lehman's का जो top executives है, they survived and they survived brilliantly well. Lehman का CEO was this man called as Dick Fuld, F-U-L-D. Fuld was head of Lehman's for 14 years before 2008. So starting off all the way from 1994. Fuldला Lehman's जाण्याच्या आधी 8 वर्ष. Okay, so the last 8 years, Fuld, as far as this firm is concerned, made in his capacity as CEO, Fuld ka wages for the last 8 years ka wage bill is $500 million. So what you finally took away while the firm was sinking, आपका last 8 साल का जो pay है वो $500 million है. 500 million. Are you getting it? Fuld as of now runs a firm called as Matrix Private Investment Limited, जिसका most important काम is to provide investment advice to high net worth individuals. So ज्या माणसाला $600 billion के assets के साथ कुछ नहीं कर सका, वो आदमी आपको investment advice provide करता है on how should you further your investments. The only catch is you should be a high net worth individual. So you shouldn't be somebody छोटा बड़ा retail investor, middle class investor, उसका काम नहीं है. High net worth individual होना चाहिए, तब जाके वो आपको advice करेगा. Okay, March 2009 मध्ये, this fell in September. March 2009 मध्ये Fuld sold his Manhattan property. So he had a big house in Manhattan, which is in New York, for $25 million. So while 25,000 employees lost their job, were suddenly rendered एकदम क्या बोलते हैं worthless. In one day on the 15th of September, Dick Fuld, who was the head of the entire thing, made all of this जाते जाते $13.5 billion का आर्ट वर्क हमने बेच दिया in 2009, and yet Fuld sits on something like $50 million worth of artwork. पण शेवटच्या 8 वर्ष, 8 years which will lead to September 2008, what you have made up as far as the firm is concerned in terms of wages, simple wages, take home wages, is $500 million. So this should give you some sort of an idea as to what is the game in town that we are essentially talking about and what is it that we are exactly referring. Okay,
अर्थात बीन the क्या बोलते हैं decennial year of September 2008, 2018 has seen a lot of flurry in terms of क्या problem था, किस वजह से हुआ, क्या हुआ, and there's a lot of crisis all over the place. सगळ्यात महत्त्वाचं in terms of is something like this happenable again. So जो September 2008 में हुआ, ऐसी कोई चीज फिर से हो सकती है क्या? So your major concern is this something that can be repeated again? And there is not anybody among the financial communities across the world who answered this question by saying no. Everyone is hedging it in some form or the other, but everyone is very clear about it. It's going to happen again. The only point is when. तो जो भी September 2008 में शुरू हुआ वो फिर से होने वाला है. सवाल बस एक ही है कि कब होने वाला है और एग्जैक्टली कहाँ से उसकी शुरुआत होने वाली है. So when it started in the United States in September 2008, in no time it goes across the world and it brings the entire thing down along with it. This is now finally it has a name to itself. For a long time, almost for the last 10 years, we were very perplexed कि इसका नाम क्या होगा. कारण तुम्ही याला ग्रेट डिप्रेशन म्हणू शकत नाही, कारण वो ऑलरेडी 29 में हो चुका है. सो ह्याला तुम्ही एक्झॅक्टली नाव काय देणार. So finally it is called as a great financial crisis. So it has a name that suits and befits its title, its caliber. So now it's referred to as what is called as a great financial crisis. बहुत ही mundane किस्म का नाम लगता है for an activity which was as horrible as that, but nevertheless it does have a name to itself. आता if this is a great financial crisis, you very well imagine what is the next one going to be called as. कि अगर ये great था, आता great has already been taken and used. So आता ज्याला पुढची बारी येणार ना, त्याला याला काय म्हणायचं हा तर आमचा पुढचा प्रश्न आहे. And nobody is very clear about it. म्हणजे एक section है, especially from the left, from the centrists, from people who are bank employees and everybody, and people who have always been detractors of finance capitalism, who is very clear about this, कि September 2008 हुआ because of something that is called as the banks. Banks which were huge, banks which were big, banks which were large, banks which were always considered as infallible. Ki they can hardly ever make a mistake. They can never go wrong. And banks which for almost the previous decade and more went about accumulating assets by acquiring other banks. So छोटे bank, something like Baroda, Dena Bank, Vijaya Bank वाला business. So जिथं कुठं मिळतील तिथं पण अर्थात in the Baroda, Dena and Vijaya case, it's the government that has brought them together. In these cases, these were private entities which were buying assets wherever they could come across. So banks which kept on becoming big as is possible, with an idea that they are possibly never going to fail. आणि कधी जरी if they happen to fail, so there automatically would be some sort of mechanism which will take care of everything, for a very simple reason, because we are essentially talking about banks which are too large and you just can't let them fail. Okay, so on one hand is one section of the commentariat that believes in this, ये पूरा crisis अगर किसी ने create किया, ये बैंकों ने create किया. And banks which starting off from almost 2001 started lending recklessly. की याचाही विचार न करता की आपण ज्याला पैसे देतोय त्याची कॅपॅसिटी पण आहे का टू गिव्ह द मनी बॅक. सो दिस इज लेमन्स इज कनेक्टेड विथ व्हॉट इज कॉल्ड एज सबप्राईम मॉर्गेजेस वाला प्रॉब्लेम, की ज्याच्यामध्ये सम टाइम इन 2000, दॅट्स ऑलमोस्ट इमिजिएटली विथ द कमिंग इन टू पॉवर ऑफ जॉर्ज बुश, the Bush government comes up with this brilliant idea that every American should have a home of his own. Of course, nothing to do with 2022 का Government of India program, कारण त्याच्यात काही नाहीये, काही म्हणजे काही नाहीये. Actually I made a mistake by saying कि this is comparable to ILFS. This is not comparable to anything on the Indian scene, for a very simple reason, कारण the sort of monies that you are talking about is just not comparable. आणि ज्या लेवलला युनायटेड स्टेट्सच्या केसमध्ये या सगळ्या गोष्टींचं फायनान्शियलायझेशन तुम्हाला बघायला मिळतं, त्याची कुठलीच म्हणजे त्याची काय त्याला म्हणू शकतो, एक फ्रॅक्शन ऑफ लेवल देखील वी हॅव नॉट रीच्ड इट इन इंडिया. सो वी आर जस्ट नोवेअर क्लोज टू इट. दो देर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया who over the Lehman's weekend had all
ऑल मॅनर ऑफ वंडरफुल आयडियाज अबाउट कसं भारतात देखील ह्याचं काहीतरी असल्या प्रकारच्या गोष्टी होऊ शकतात आणि कसं भारत सरकारने पण सावध राहायची गरज आहे आणि सो ऑन अँड सो फोर्थ. त्याचा काहीच अर्थ नाहीये, कारण भारतात जर एखादी बँक म्हणजे भारतातली कुठलीच बँक तेवढी मोठी नाही. लेट्स बी व्हेरी क्लिअर अबाउट इट. I'll just place something in front of you so that you just get some sort of an idea. There's this amazing thing that comes from Hong Kong, which is called as the Huron report, HURUN. The Huron goes about measuring what are called as high net worth individuals and people with a lot of money. Okay. आता 2017 में उनका जो लास्ट काउंट था, जिसका रिपोर्ट उन्होंने 2018 में रिलीज किया है, the number of super rich in India in 2017 was 617 people. 617. These are what are called as the super rich people in India. आणि त्यांचा टोटल नेट वर्थ जो आहे, म्हणजे या 617 लोकांकडे किती पैसे आहेत, तर दे हॅव 1 ट्रिलियन रुपीज. ओके, सो 1 ट्रिलियन रुपीज इज एकावरती 12 शून्य दिल्याच्या नंतर जेवढे रुपये होतील तेवढे रुपये ह्या 617 जणांकडे आहेत. आता 2018 मध्ये याची संख्या वाढून झालेली आहे 831. So what was 617 in 2017 has now become 831 in 2018. Okay. आता हे जे 831 गृहस्थ आहेत आणि ते सगळेच गृहस्थ आहेत, यांच्याकडे आत्ताच्या घडीला असलेली टोटल वेल्थ जी आहे इज $719 billion. Okay, $719 billion. I'm not referring to anything in terms of rupees any longer. I'm talking about dollars. Okay, India's total GDP is $2,848 billion. So जो आपका complete total GDP है वो $2,848 billion का है. इसमें से ये जो 831 individuals है have a total net worth of $719 billion. Are you getting it? Ata on the New York Stock Exchange, as a measure of American wealth, we have these new firms that we talk about, and none of the old firms any longer measure into this. These are normally, the acronym is what is called as FANGs. So this is Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Google. Okay, of course there's nothing called as Google. We actually have something that is known as Alphabet. पण Wall Street अभी भी उसको Google के फॉर्मेट में देखता है. So yeah, FANGs जो आहेत ना, these are supposed to be America's most precious firms. They are supposed to be the brands by which the United States is recognized across the world. 20-30 वर्षापूर्वी यांच्यापैकी एक जणही त्या लिस्टिंग मध्ये नव्हतं. You had things like General Motors, you had things like Ford, you had things like the oil corporations, which were big firms. And as of now, we are dealing with Facebook, we are dealing with Amazon, we are dealing with Apple, we are dealing with Netflix, and we are dealing with Google. 20 वर्षापूर्वीच्या ज्या firms होत्या, they used to do something tangible. A car असेल, a liter of oil असेल, so it's tangible, you can feel it. These firms deal with data, which is not tangible, and it does become tangible if somebody hits you with it, but until and unless somebody doesn't do that, when somebody goes to Facebook saying ki putting a hashtag #MeToo, त्याच्यानंतर it automatically becomes tangible. And especially if you are poor old people like Aloknath, तो फिर तो it is troublesomely tangible. But otherwise there's no tangibility to it. It doesn't have the tangibility of cars, of planes, of oil, of anything. Okay, 719 billion net worth ahe. Now this is the highest in South Asia, and as your total GDP is 2848 billion, so iske comparison mein 719 billion is quite a substantive sum of money. Only small problem is Apple, Alphabet, even Amazon for that matter of fact, are already valued at $1 trillion. म्हणजे Apple becomes the first company on the face of this earth कि जिसका stock market valuation $1 trillion है. $1 trillion.
हे तुम्हाला हा 719चा आकडा मिळवायसाठी 831 टंपराड ऑफ द मुकेश अंबानी व्हरायटी एकत्र करायला लागतात की मग जाऊन 719 होतात. ओके, तिथं इट्स जस्ट वन फर्म विच इज $1 trillion. So for anyone who feels that India is a highly achieving country and has a great future and God knows what all, please ponder on the numbers to realize की आपण कुठं पण नाही, आपण कशात पण कुठं पण नाही. That's a different story की firms like Google and firms of that type are headed by people who were born in India or people who by birth are Indians. That's a different story altogether. And one need not be even worried about that. But if you look at the entire story, if you look at the story in its entirety, it's as bad as that. की त्या अर्थाने Apple, Amazon या अशा फर्म्स आहेत की ज्या 1990s मध्ये अस्तित्वात पण नाही आहेत. पण ह्या Amazon 1996 में शुरू हुआ है. 1996, 2015 is when it first reports its first operational profit. For 20 years the firm has been around. पण 20 वर्षामध्ये आम्ही कधी प्रॉफिट बनवला. आमचा पहिला प्रॉफिट 2015 ला आलेला आहे. and we are already $1 trillion firm. तुम्हाला 831 जण लागतात with all their enterprising, innovation, and these are very big words and they mean nothing in the Indian context, to give you $719 billion. Are you getting it? This was just some perspective. Ki what is it that we are essentially talking about? So when you look at the American story, ये फिट ही नहीं बैठता है. So to be worried about this कि would some sort of Lehman's happen in India? I'm sorry. When a Lehman's happened, it almost brought down the entire house with itself. कि Lehman's खाली अकेला नहीं गया with 25,000 employees. It created a crisis for the world's economy. So त्या प्रकारचं आपल्या इथं काहीही नाही की ज्याच्यामुळे जागतिक अर्थकारणाला काहीतरी मोठी बाधा होईल किंवा काहीतरी होईल. Nothing. You just forget it. Simply forget it. Acha, there is one very interesting statistic, and this is what I had got from Bloomberg yesterday. 2008 का जो global financial crisis है, इससे जो net GDP of the entire world. Now their calculation is, I'm very skeptical about this figure. म्हणजे माझे स्वतःचे doubts आहेत की figure कितपत tenable किंवा untenable आहे. पण their calculation is, had the 2008 crisis not happened, तो till 2018 ग्लोबल जीडीपी जो है वो ज्यादा होता by something like either $60 trillion or $200 trillion. But the world has lost something like $60 to $200 trillion worth of GDP on account of what happened in 2008. आता my only problem with this figure is, इसका lower end is at 60 trillion and its upper end is at 200 trillion. So 60 to 200, my simple submission is too big a thing that we are essentially talking about. म्हणजे I can understand somebody telling me कि बाबा 60 to 100 हो सकता है, 60 to 80 हो सकता है, but that global GDP is down by something like 60 to 200 trillion dollars on account of the crisis of 2008. It's like slightly. त्याच्यामुळे I have a problem with the methodology by which they have calculated it, but nevertheless this is what they are saying. कि बाबा had 2008 not happened, global GDP by now would have had more $60 trillion or $200 trillion. So anywhere between this. So do you have any Indian firm कि जिसके जाने की वजह से the world's GDP can be set back by $60 trillion? सगळं मिळून पण तेवढं नाहीये. हा जो सगळ्यात मोठा क्राइसिस आहे, सगळं मिळून. त्याच्यामुळे I don't know. वो जो कहते हैं ना कि you should have that sort of power, that sort of power to create a crisis and to sort of, if you create a crisis on that level, obviously the American government has to step in to stop the crisis. म्हणजे त्याच्याबद्दल कसलाच प्रश्न नाही. पण तुमच्या क्राइसिसचा स्केल तेवढा असला पाहिजे. तुमच्या क्राइसिसचा स्केल ILFSच्या स्टाईलचा असेल तरी काही नाही होणार. You can't bring down the world's GDP along with it. So I don't know, ज्या intense level ला you have financialization of the economy happening, ज्या intense level ला you have the movement of finance all across the world, that is what ultimately leads to a crisis of this type. So as I said, on one hand is idea that well ये banking वाला crisis है,
ये बैंकों के साथ शुरू हुआ, और अगर इसका कोई विलन है तो वो बैंक है. On the other hand, the opposite side, mostly coming from the banks, and who are slightly sobered after what happened in 2008, are insistent on this कि ये बैंकों का क्राइसिस है ही नहीं, ये गवर्नमेंट्स का क्राइसिस है. So this is a crisis which was brought about by the governments. This was a crisis which was almost in a certain way catalyzed by governments. And of course, त्यांचं deductive logic असं आहे की सगळं झाल्याच्या नंतर अल्टिमेट ऍक्शन मध्ये कोण उतरलं तर गव्हर्नमेंट्स उतरली. सो गव्हर्नमेंट्स केम डाऊन टू ऍक्शन and banks continued with their models of businesses hardly changing anything. It ultimately means it was a government crisis. It has got nothing to do with banks. Acha, where does the entire thing come as far as the government crisis wala idea is concerned? So the government crisis wala idea comes up with something which a sequence of events which goes something like this. 2001 is when China joins the World Trade Organization and submits itself to most of these rules and laws made by the WTO. The Chinese coming into the system in a very formal way brought a significant change as far as banking operations in America as well as in Europe were concerned. And this sort of circuitous logic is iska. The logic goes to an extent to say this, that the Chinese submit themselves to rules and regulations of the WTO, but what is very interesting with the Chinese is they are bringing goods into the world which are deadly cheap. म्हणजे त्यांचे प्रोडक्शन कॉस्ट हे खूपच कमी आहे आणि ते मोठ्या प्रमाणामध्ये या वस्तू मॅन्युफॅक्चर करतात की ज्या जगभरामध्ये विकल्या जातात. बी, द चायनीज आर ऑलमोस्ट इन्सिस्टंट ॲट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम that the price of the Chinese currency vis-a-vis the dollar would always be retained at something like one Chinese currency ka unit, the yuan, is equal to $8. And the Chinese government does everything possible to maintain the parity. की ते $8 च्या पलीकडे जाता कामा नये. त्या $8 ची गेम चायनाने जवळ त्याच्या पुढची 15 वर्ष खेळली till 2015. So it's only in 2015 that the Chinese finally let it go off and let the market have some sort of a role in terms of how do you play around with it. Okay, but अजून पण the People's Bank is very clear about this. Wild fluctuations जर झाले तर we are going to intervene in it even now. We are not going to give up on intervention. Okay, so what goes around in 2001 is this idea that the Chinese are exporting wildly to the world. They are making a lot of money, and most of that money is money that they are spending in buying American treasury bonds. So American government dollar print करत असताना जे treasury securities issue करतीये, the Chinese government keeps on buying it. Okay, अर्थात त्याचा सरळ अर्थ असा आहे की they sell it, the American Federal Reserve will have to redeem it. म्हणजे त्यांना ते पैसे जे आहेत ते चीनांना द्यायला लागणार. The only problem is if the Chinese decide to sell all of it, उसका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाने वाला है. Something because of which the Chinese are not very keen on selling it at one go and creating trouble, because that is going to create trouble both for them as well as for the Americans. After the coming in of these Chinese investments into the American currency does something very funny in America, and that is where the story sort of starts becoming relevant to Europe and to most of the developed world. It starts shrinking what is called as the interest rate phenomena. So American Federal Reserve हे तुम्हाला आता खूप कमी किमतींवरती क्रेडिट ऑफर करू शकतो. So जितक्या प्रमाणामध्ये the Chinese money keeps coming in, that's the reason why if you look at the present Indian crisis as far as the Indian rupee is concerned, so वो जो relationship है between the price of your currency and interest rates, that is where it becomes relevant. So आपला जो सगळा आटापिटान प्रयत्न झालेला है कि बाबा the rupee should go down, ये जो high valuation उसका है ये कम होना चाहिए. And if you look at the RBI and the MPC, the Monetary Policy Committee वाला idea कि if the price of the rupee goes down, it would become possible for the MPC to take a look at it and to reduce interest rates. But if the price stays as high as what it presently is, they are just not going to ease off on that interest rate wala ground. Okay. But for the Americans, this was like a golden period, unbelievably golden period. You had a huge amount of money coming into the United States. What the Chinese were doing is the Chinese were selling
the money that they were making, they were investing in America, thereby seeing to it that the prices of Chinese goods would stay affordable as far as most American buyers are concerned. Okay, that is where they are playing with the dollar comes handy to them. पण त्याचा एक परिणाम as far as the Federal Reserve is concerned, interestingly ये होने लगता है कि interest rates start going down. आणि जसे जसे interest rates go down, George Bush government comes up with a brilliant idea in town. This is time when everyone can have a home. सगळ्यांना अमेरिकेच्या केसमध्ये या सगळ्या गोष्टी इंटेन्सली फायनान्शियलाइज्ड आहेत. सो जर इंटरेस्ट रेट्स कमी होत असतील तर त्याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की अमेरिकन बँका जी लोक अमेरिकेमध्ये घर घेऊ पाहत आहेत त्यांना पैसे देत असताना त्याचा पण व्याजदर कमी होणार. As a reason why the American government now believes it's time to have a home. Everyone needs a home. And everyone should have a home. मग अर्थात त्याचा नंतरचा परिणाम काय झाला ते विचारू नका. लोकांनी एक नाही दोन दोन तीन तीन घरं घेऊन ठेवली. आणि in most small states, especially on the eastern board, in the midwestern cases, कि जिधर तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है घर खरीदने का, पर फिर भी बैंक या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन तुम्हारे घर पे आता है, तुमको बोलता है कि तुम घर खरीदो, हम तुमको पैसे देने के लिए तैयार है. And the rates of interest almost in a number of cases start moving towards zero. कि इतके कमी व्हायला लागतात, इतके कमी कि it suddenly starts becoming a very interesting proposition कि there's a lot of credit moving across the United States and practically everybody can now use this credit to turn it into an asset. So you have also started lending to people कि जिनका capacity नहीं है, गोर गरीब बिलो पॉवर्टी लाईन की कधी पॉवर्टी लाईनच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही अशा प्रकारचे कॅरेक्टर तुम्ही त्याला पण जाऊन बसलेले की तू घर घे आपण तुला पैसे देऊ घर घेऊन टाकतो एकदा. सो एंड ही इज लाइक कि तुम अगर मेरे को पैसे देने वाले हो तो मेरा क्या प्रॉब्लम है ना. आई कॅन अंडरस्टँड समबडी हॅव्हिंग अ प्रॉब्लेम की बाबा आपल्याकडे पैसे नाही दिस इज अ प्रॉब्लेम. पण जर आपल्याकडे कोणतरी आलं आणि आपल्याला सांगितलं की तू घर घे मी तुला पैसे देतो तर आपण नाही थोडंच म्हणणार आहे. आणि म्हणून टू टेल यू की बाबा रेट झिरो आहेत, रेट्स ज्या रेट रेंज मध्ये आहेत त्या रेंज मध्ये पाहिलं तर रेट्स आता काही वर्षांनी नेगेटिव्ह होणार आहेत. एनीवन वुड बी टेम्प्टेड. मोस्ट ऑफ अस लव फ्री कैश, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इट. बट दैट इज वेयर ऑल ई-टेलर्स आपको चूतिया करते हैं ना बाय गिविंग यू लवली डिस्काउंट, बाय टेलिंग यू की कसं हे तुम्हाला फुकट कॅशबॅक. तो कॅशबॅक वाला आयडिया तू घे आणि मी तुला पैसे पण देतो. Who is going to say no to that? Started buying, started taking loans for the expectation कि ये negative हो जाएगा. दणका बसला 2004 ला when the Federal Reserve said the game is over. कि ये जो tending towards zero rates है, this is going to create a massive problem in the future. आणि म्हणून now what needs to be done is we need to start tightening up the rates. The rate started tightening. 2008 ला ज्या वर्षी ऍक्च्युअली घडलं त्या वर्षी फेडरल रिझर्व्हनी जवळजवळ 3दा रेट्स वाढवलेले. सो बिटवीन 2004 to 2006 the Fed starts increasing rates. In 2008 the Fed starts increasing rates to a level of 3 increases in 1 year. And the year is yet to be out. I mean, you have by September already increased it by 3 times. Year अभी खत्म होना है. Problem was जैसे जैसे रेट्स बढ़ने लगे, हाँ, those people who had nothing by which they could return it back went back to the bank saying this that हे तुमची देण आणि हे तुमचं घर सगळं घेऊन टाका. आपल्याकडे पैसेच नाहीत तुम्हाला द्यायला, त्यामुळे आपण कुणालाही पैसे देऊ शकत नाही, हे आता तुम्ही सगळं घेऊन टाका. फर्म्स का प्रॉब्लम ये है, स्पेशली बैंकिंग फर्म्स का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स का, कि suddenly you have a large number of homes जिसका इन्वेंटरी is getting built up for a simple reason because people are sending back homes by saying की आम्हाला हे घर नको आहे कारण हे मला आता परवडतच नाही. सो जसे जसे तुमचे रेट्स वाढायला लागले आणि रेट्स मॉडरेटली वाढतात, म्हणजे असं पण नाही की रेट्स अचानकपणे वेंट फ्रॉम 0 to 13 किंवा 0 to 14 or something like that. Rates are going from 0 to 5, 4, something like that. पण
यू वर प्रॉमिस्ड कि रेट 0 होने वाला है, रेट नेगेटिव होने वाला है, अब सडनली वो बोल रहा है कि $1000 तेरे को अगर दिया है ना तो उस पर 4% इंटरेस्ट रेट दे दे. 4% एवढे पैसे असते. बरं, बँकांनी आणि फायनान्शियल कॉर्पोरेशन्सनी महान उद्योग जो केला तो तर इतका अद्भुत होता, इतका अद्भुत कि उसका सानी नहीं है. फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1997 का साउथ ईस्ट एशियन वाला जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, the western firms started coming up with new financial products आणि ऐसे products कि जिसमें every aspect of the finance chain can now be monetized. So everything जे काही म्हणून आहे ते सगळं तुम्ही monetize करू शकता. So simple चीज ये था in the housing crisis वाला issue कि तुझ्याकडे काहीतरी कोलॅटरल आहे, तू काहीतरी कोलॅटरल बँकेला प्लेज केलेलं आहे. Okay, banking the collateral has turned it into a monetary value. Then what the bank has finally gone about doing is it shows the collateral on its account books by saying कि ये collateral है और इसका monetary price इतना है. Then funnily enough the bank goes about splitting up this collateral in such a manner that it is going to be packaged up with other collaterals which are never going to go bad. म्हणजे एक कोलॅटरल आहे ऑफ से सम मिस्टर अल्फ्रेड की विच इज गोइंग टू गो बैड कारण मिस्टर अल्फ्रेड का कैपेसिटी नहीं है पेमेंट का. एंड देन देयर इज अ कोलैटरल दैट कम्स फ्रॉम मिस्टर पीटर्स कि जो कभी भी किसी भी कंडीशन में बैड टर्न नहीं होने वाला है बिकॉज ही ऑलवेज हैज अ कैपेसिटी टू पे बैक. द बैंक स्टार्ट्स स्प्लाइसिंग अप द टू. सो वन पार्ट ऑफ अल्फ्रेड का कोलैटरल पैक्ड अप विथ वन पार्ट ऑफ पीटर का कोलैटरल, एवरीबॉडी पुट टुगेदर, everything turned into what is called the monetized risk of the bank, and all of this further sold on the market. Okay, प्रॉब्लेम उस टाइम पे सुरू हो गया. मैं हा प्रॉब्लेम त्या अर्थाने खूप इंटरेस्टिंगली बँकांमध्ये सुरू झाला ज्याला बँक स्टार्टेड रिअलायझिंग की आपण एकमेकांचे जे कोलॅटरल्स आपल्या अकाउंट बुक्स वरती आहेत त्याच्यामध्ये कदाचित एक असा सिग्निफिकंट पोर्शन ऑफ कोलॅटरल्स आहे which is going to go bad. The only problem is it's just not detectable. पण given the fact की say for example देना बँकेकडनं बँक ऑफ बरोडाला असं कोलॅटरल आलेलं आहे, बँक ऑफ बरोडानी एकदम समरली डिसिजन घेतला याच्या पुढे इंटर बँकिंग ऑपरेशन्स मध्ये देना बँकेला फुटका छदा मिळणार नाही. So if any check comes from Dena to be honored by Baroda, Baroda is not going to honor any check from Dena. कारण Dena has given us some collaterals कि ज्याच्यामध्ये there are some collaterals which are bad and which can never be repaid. म्हणून we stopped all operations with Dena. Okay, now multiply the Denas by a factor of whatever comes to your mind. This brings all banking operations to a stop. कारण nobody is any longer sure about this की आपण एकमेकाशी डील करत असताना एक्झॅक्टली असे किती कोलॅटरल्स आपल्याकडे आहेत which can go bad आणि how much is it that I need to make a provision for. So you suddenly stop everything. Trust vanishes from the market. Zero trust. This is where the government has to step in and take the leadership role by saying की असे किती पण असोत we will monetize everything. किती असू दे जेवढे केवढे असतील we'll make a provision for it, we'll monetize everything. And then starts the big game in 2008 as far as the Federal Reserve is concerned of again reducing interest rates. So ही गेम झाल्याच्या नंतर पहिला टार्गेट आमचा 2009 पासून काय start reducing interest rates and start making them come as close down to zero as is possible. Game worked till almost 2012-13 ज्याला फेडनी पहिल्यांदा तुम्हाला एक डिटेल टाइम टेबल दिलं की येणाऱ्या वर्षांमध्ये आम्ही एक्झॅक्टली इंटरेस्ट रेट्स वाढवत कसे येणार आहे. सो जसे जसे त्यांचे इंटरेस्ट रेट झिरो व्हायला लागले, द न्यू गेम इन टाउन दॅट स्टार्टेड इन द युनायटेड स्टेट्स इज नाउ यू गो टू अन अमेरिकन बँक, अवेल ऑफ क्रेडिट, टेक द मनी अँड स्टार्ट इन्व्हेस्टिंग इट इन व्हॉट इज कॉल्ड द इमर्जिंग मार्केट इकॉनॉमी. सो चला आपण टर्कीत गुंतवणूक करून येऊ, चला आपण सौदी अरेबियात गुंतवणूक करून येऊ, चला आपण भारतात गुंतवणूक करून येऊ. सच अ प्रॉमिसिंग कंट्री. कितना प्रॉमिस है.
चलो इंडोनेशिया जाते हैं, चलो मेक्सिको जाते हैं, चलो अर्जेंटीना जाते हैं, ब्राजील जाते हैं. Now all of this is possible for a very simple reason, Karan, the new technologies which you have and which are at your disposal make it possible for you to keep on investing all across the place. So investors can have very diversified portfolios. तुम्ही वाटेल तिथे इन्वेस्ट करू शकता. The first sign of trouble, you can also retrace your investments back. मैं पहिला झटका दिसला रे दिसला, आणि म्हणून what normally happens with the Bombay Stock Exchange वाला केस, की it starts as a trickle, in no time it becomes a flood. म्हणजे एक कुठेतरी किल्ली सोडायची, एक कुठेतरी काहीतरी सोडायचं, सेइंग की दिस इज गोइंग बॅड, झालं, सगळ्यांनी बाहेर पडायचं. पण त्याच्यामुळे गरीब बिचाऱ्या भारताचं नुकसान होतं. आपल्याला काय घेणं देणं त्याचे, सुब्रमण्यम स्वामी बघून घेईल, आपल्याला काय करायचं. ते त्या टोळधाडी कशा असतात, ते तसे फिरतात. सो डिजिटल इन्व्हेस्टर्स फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड आर लाईक लोकस, दे सर्च फॉर अ ग्रीन फील्ड, आणि मग सगळे जण तिथे जाऊन बसतात. थोडं जरी त्याच्यापैकी कुणी म्हटलं ना, अरे त्या कोपऱ्यामध्ये ब्राऊन दिसतंय, सगळ्यांनी पळून जायचं. सगळ्यांनी खाली जे काही उरल ना, लेट देम डील विथ इट, आपला काही प्रॉब्लेम नाही. त्यांना जे काही करायचं असेल ते करू देत. You feel the rupee going down is bad, you should be looking at the Turkish lira, which since January till now has lost 68% of its value. 68 net. कारण की 68% डाऊन आहे. तुम्हाला रुपी एवढा दिव्य असं वाटतं, यू शुड लुक ॲट देम टू रिअलाइज की कितना बड़ा ट्रबल हो सकता है. तो सिंपली लीव, काय नाही, आपल्याला काही घेणं देणं नाही. आने का बैठने का, जब तक ठीक चल रहा है गेम तब तक एंजॉय द पार्टी, जब पार्टी गोज बैड रन ऑफ. त्यांचं ते बघून घेतील त्यांना काय करायचं. काय नाही करतायत, काहीही करतायत नाही. यू जस्ट कांट स्टॉप देम फ्रॉम डुईंग इट. म्हणजे इफ यू लुक एट द टर्किश केस, इन विच Turkish case becomes a complicated case for a very simple reason, because the United States is ruled by a president that has gone mad. So उसने तो decide ही किया है कि he is going to turn this Turkish business into as much trouble for Turkey as is possible. कि एकदम किती त्रास देता येईल, त्यांचे आयडियाज ठरलेले असतात. They want further opening up of the economy. They want further avenues created for investment as far as Western firms are concerned. They want more better terms of trade as far as they are trading with the Western world is concerned. You look out for all those types of things. All. You stand to gradually, first it starts off with economic sovereignty, and given the fact कि economic sovereignty को cede करने का हक political sovereignty से आता है, it automatically leads to a certain erosion in political sovereignty. तुम्हाला करायला काय लागतं, something like what Mahathir did in 1997. When the minute you sense कि this is going bad, you stop all capital account transactions. So Mahathirनी 1997 ला his last great act as Malaysia's prime minister, कि जिसके बाद 20 साल के बाद he went back and became Malaysia's prime minister. He stopped all banking operations in Malaysia, all. सगळेचे सगळे, कुठलेही ऑपरेशन्स केले जाणार नाही. Not a single penny would be taken out of the country. So सगळे capital account transactions would be closed down. तुमसे जो बनता है ना, वो तुम करो. Do whatever you want. But they can do that for a very simple reason, कारण वो तुमसे भी ज़्यादा शातिर थे, and they were keeping a more close watch on the market. The minute they started realizing कि the Thai case is going to go bad and the Indonesian stock market is going to go into trouble, Mahathir वो first move advantage है. So even before the Westerners could act, he started acting. कि त्यांनी पैसे विड्रॉ करण्याच्या आधीच ही मूव्ड इन अँड स्टॉप्ड एव्हरीथिंग, ऑल कॅपिटल कंट्रोल्स इन प्लेस. एक फुटका छदाम देशातनं बाहेर काढू दिला जाणार नाही. परवडत असेल राहायचं, नाही परवडत बाहेर पडायचं, पण कुणालाही पैसे मिळणार नाही. पण त्याच्यासाठी यू नीड टू हॅव एकदम विजिलंट पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ तुम्ही किती बारकाईने गोष्टी ऑब्झर्व करणार आहात. आणि ते आसियानच्या बाबतीत वो रिजनल इकॉनॉमी का इश्यू आहे ना. So it's like you are operating at a regional level. So the minute you have one problem in one part of the economy, you have to act in the other parts of the economy. Malaysia was the only country which escaped 1997 with hardly any damage.
but there was no other country in Southeast Asia which was not damaged because of 1997. I mean, this is the only case ki jidhar ekdam shatar, if the Thai case is going bad, kutlai shani Western investors are going to start drawing out money from Malaysia. Stop all capital account transactions. Ekhi transaction kuru dyacho na. He had to lose par for it. There was so much trouble because of it. ते सगळं सोडून द्या, पण नेव्हरदलेस तुमको इतना ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ता है. तुम्ही करू देणार आहे का तसं? तुमच्या केस मध्ये वो होने ही नहीं वाला है. मैं एक तो तुम्हारा सिस्टम इतना लीकी है कि यू जस्ट फॉरगेट इट कि एनीथिंग ऑफ दैट टाइप इज एवर गोइंग टू हैपन इन आवर केस. मीन्स जस्ट नॉट पॉसिबल. सो फॉरगेट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. आता जस्ट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अगेन टू गो बैक इनटू इट. Okay, just one very important thing in terms of why can it happen again and how troublesome can it be. In 2007, that is 1 year before Lehman goes bad, the total debt all across the world is $97 trillion. So सारा global economy का जो debt है वो $97 trillion के आसपास है. आज 2018 में the same figure is $169 trillion. So we are running a world economy जिसका एकमात्र ground is what is called as debt. So आजच्या घडीला हे जवळजवळ त्यावेळेला जेवढं होतं त्याच्या जवळजवळ दुप्पट आहे. So if 97 trillion could give you one lemons, you imagine 169 trillion आपको कितने lemons दे सकता है. So आणि हे इतकं heavily leveraged आहे की याच्यातला सगळ्यात major crisis जो आहे is what would happen if the Chinese go bad. The huge amount of this 169 trillion dollars is actually Chinese debt. So the Chinese debt goes bad, what happens after that, and what happens as far as the world economy itself is concerned. So that's the other big thing that one will have to take a look at. Okay. त्याच्यानंतर the other interesting thing, total household debt, that is homes जो होते हैं, इनका जो total debt था in the United States in 2003 was $7.2 trillion. Okay. By 2008, it had become $12.7 trillion. And 2003 is just 1 year before the Federal Reserve starts increasing rates. So, तीजी flexible rate वाला system था 2000 से 2003 तक का, उसका नतीजा ये होता है कि $7.2 trillion का household debt है. So, your economies have three major factors to it. One is the government, second is households, and third are firms. So, त्यातला household debt जे आहे हे 7.2 trillion आहे. This is incurred by way of cars, homes, credit cards, and so on and so forth. कि हे 7.2 trillion dollars इतक्या गोष्टी तुम्ही कुणाला तरी देणं लागता for a very simple reason, कारण this is the debt which you have gone about accumulating. By 2008, that is the year when the crisis starts, it has already become $12.7 trillion. या सगळ्याच्या कंपॅरिझन मध्ये आज आत्ता 2018 मध्ये the size of the Indian economy is $2 trillion. म्हणजे त्यांचा हाऊसहोल्ड डेट 2008 मध्ये ज्याला लेमन्स वेंट बॅड वॉज 12 ट्रिलियन. इथे काय लक्षात? काही नाही होऊ शकत, काहीही होऊ शकत नाही अशी आपली अवस्था. Foreign investments in US Treasury securities in 2003 was $671 billion. By January 2008, foreign investments in US Treasury securities had increased to $2.56 trillion. By 2018, as of now while we are speaking about it, foreign investments in US Treasury securities is $6.32 trillion. And of this 6.32 trillion, Chinese investment is 1.17 trillion and Japanese investment is 1.07 trillion. So dollar securities जो है, dollar bonds जे Federal Reserve issue करतं, so ते dollar securitization is at 6.32 trillion, ज्याच्यापैकी चायना आणि जपान दोघांचे मिळून जे आहेत ते 2.1 नहीं, this should be 4 and 1, $2.24 trillion के आसपास है. Are you getting it?
that significant is the dollar. म्हणजे या सगळ्याचा जो एक सगळ्यात महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे, is the dollar is the world's reserve currency. म्हणजे या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी काय आहे, तर सगळ्याच्या केंद्रस्थानी असलेली सगळ्यात महत्त्वाचा जो प्रॉब्लेम आहे, is the dollar is the world's reserve currency. That's the reason why the Chinese have started the game that they have started in town. कि as far as is possible, avoid paying and buying in dollars. म्हणजे त्यांचा तो जो काही जीव अडकलेला आहे, की the yuan should become a very important unit of global transactions. आता लकीली त्यांना एक मौका नोव्हेंबर 2018 मध्ये मिळणार आहे, ज्यावेळेला अमेरिकन sanctions on Iran will kick in, and as has been declared by the Trump government, Iranian oil will have to stop. Of course, the exception are the Chinese, who have already made this point clear. The United States can go to hell. They are going to keep on buying Iranian oil. Problem फक्त एकच आहे की दोन्ही इराण आणि चायनाला हे परवडणार नाहीये की that oil be paid for in dollars. कारण Iran cannot cash that money, and the Chinese have scented a fabulous opportunity to push for the yuan. So now what they are insisting on is we pay for Iranian oil in yuan. Now what they are interestingly doing is they are trying to convince the Russians that even the Russians should do the same. Ki you start using the yuan for as many number of international trade transactions as is possible. अर्थात युआन आणि डॉलर चा सध्याचा जो ट्रान्झॅक्शनचा रेट आहे तो जर तुम्ही बघितला आणि त्याच्यामध्ये होत असलेल्या ट्रान्झॅक्शन्सचे व्हॉल्यूम्स बघितले, so the yuan has a huge amount of catching up to do. म्हणजे massive. The yuan just doesn't feature anywhere close to what the dollar is. म्हणजे सगळं होऊन देखील हे सगळ्यांना कळतं की 2008 चा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रॉब्लेम is we were all transacting in dollars. Had the dollar not been our reserve currency, there is no reason why what started in America should become a global problem. So ह्या क्राइसिसला ग्रेट फायनान्शियल क्राइसिस म्हणण्याचं काहीच कारण नाही. This should have had been a problem of American banks, American financial firms, and this should have had stayed in America. But it went global for a simple reason, because the world transacts in dollars. And since the world transacts in dollars, it automatically becomes everybody's problem. So डॉलरची किंमत जशी बदलणार, डॉलरच्या किमतीमध्ये ज्या प्रकारचे वाढ किंवा कमी येणार, त्या रेटमध्ये हा जगभरातल्या सगळ्यांचा प्रॉब्लेम बनायला लागला. Okay, so what people are insistent on is you should change over as far as transactions are concerned either to the euro. Neither the Chinese are since 2015 keen on this. Ki please for God's sake can we do it in the yuan. पण चायनीज इकॉनॉमी का जो मॅसिव्ह क्राइसिस आहे, कारण युआन ही मार्केट सेट प्राइस नाहीये. डॉलरची प्राइस जी आहे ती इज अ प्राइस विच इज सेट अक्रॉस वर्ल्ड मार्केट. युआन अजून देखील एक त्या लेवलला मार्केट सेट करन्सी नाहीये. तिच्यामध्ये अजून पण ती सगळ्यात मोठी वीकनेस आहे की द युआन्स प्राइस स्टार्ट्स कोलॅप्सिंग, द चायनीज गव्हर्नमेंट टेक्स दिस ॲज अ क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लेम फॉर द चायनीज इकॉनॉमी अँड द चायनीज स्टेट इटसेल्फ, and then starts intervening into it, and most of the time starts propping up the price of the yuan by selling dollars, which makes no sense. So अजूनही we are yet not. बरं, ह्याचा एक जो दिव्य परिणाम झाला of the dollar crisis of 2008 was the coming in of things like Bitcoin. So Bitcoin येतोच मुळात ह्याच्यासाठी की can we for God's sake avoid the recklessness which is associated with a currency like the dollar. When it starts off with the dollar, then it talks about all currencies which are issued by governments and central banks. Then it talks of central banks itself as a fundamental problem of the world economy, and comes up with this brilliant idea की आपण सगळेजण मिळून कॉइन्स मिंट करत बसू. The only problem is ते गरीब बिचाऱ्या भारतासारख्या देशाला परत जमू शकत नाही, कारण आपल्याकडे तेवढी वीजच नाही. म्हणजे तसं बिटकॉइन मिंट करणे इज ऑलमोस्ट लाईक कॅन्डी क्रश. त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. द ओनली प्रॉब्लेम इज की भरपूर त्याच्यासाठी वीज लागते. हा वीज आणायची कुठनं? तेवढी वीज असती तर आम्ही आमचंच जागामागा करून दाखवलं नसतं का?
म्हणून हे जे consequences आहेत, one of the most important consequence is the Bitcoin. Yes, as of now with what the price of the Bitcoin is, it definitely is a project which is largely stalled. Nobody wants to deny that. But what you have got to remember is the genie is out of the bottle. So आप इसको बिल्कुल ही deny नहीं कर सकते हो कि in the future maybe the Bitcoin might die its own death. Nobody knows. It might become a currency which जिस स्पीड से आया शायद उसी स्पीड से डिसअपियर भी हुआ. बट देन व्हाट यू हैव गॉट टू रिमेंबर इज द जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल. कि शायद आगे जाके मे बी इन अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर यूजिंग द सेम सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, यू कैन डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल कमिंग अप विद अनदर न्यू आइडिया ऑफ लेट्स मिंट आवर ओन करेंसी. Let's keep away governments from all of this. Let's keep away central banks from all of this, because they have disastrous policies when it comes to dealing with us. So आगे जाके हम हमारा करेंसी जरूर इशू कर सकते हैं. Okay, so multiple ways by which the world sort of deals with the whole problem. पण सगळ्यात major crisis जो आहे is the dollar. So long as the dollar stays to be the reserve currency, so long as the dollar stays to be the most preferred currency when it comes to settling deals and transactions, तोपर्यंत you are not done with problems like 2008. So problems like 2008 can keep on coming back again and again. So A was this whole idea that it started with China, then it moves across the world, then this whole problem of reducing interest rates, keeping inflation as close to zero as possible, that beautiful idea that the government of India borrows in 2004 की आपण पण काय करायला पाहिजे तर आपण पण आपलं इन्फ्लेशन आहे ना जेवढं कमी ठेवता येईल तेवढं कमी ठेवायचं 2 to 6% च्या बँड मध्ये. अरे पण 2 to 6% इज गुड इनफ फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड. तेरा प्रॉब्लम क्या है? यू आर अ डेवलपिंग कंट्री. यू कांट पुट दिस आर्टिफिशियल किस्म का हेजिंग अराउंड इन्फ्लेशन बाय सेइंग कि इन्फ्लेशन इतना लो डाउन होना चाहिए. त्यांचे इकॉनॉमिक कन्सर्न्स निराळे, तुमचे कन्सर्न्स काय आहेत? पण तो जो टिपिकल इंडियन प्रॉब्लेम आहे, टिपिकल की जे काही त्याचं नाव आहे ते तुला खायला किती आहे? नाही पण आमचा चुलता आमदार आहे, तुला खायला किती आहे ते सांग. तुझं चुलता आमदार आहे त्याचं काय करायचं ते? आमचा चुलता आमदार आहे, तुझ्या घरात किती आहे ते बोलतो का पहिलं? आपल्या घरात काही नसं नका, पण हा जो एकंदरीत अंदाज आहे आपला, तुम्हाला माहित नाही आपलं खानदान लय भारी आहे तर करायचं काय? आज अमेरिकन वुड से कॅन यू मॉनिटाइज इट. तुमचं खानदान भारी आहे तर करायचं काय? वो जो कॉम्प्लेक्स वाला इश्यू आहे की ते करतात ना 2 to 6 मध्ये मेंटेन, आपण पण 2 to 6. अरे त्याचा प्रॉब्लेम काय? तुझा प्रॉब्लेम काय? तुझं चाललंय काय? simple issues है, but they are needlessly made complicated. So on one hand is all of this, on the other hand is also something which would be a bad thing if one doesn't mention it. It starts off with what is called as commodification, and commodification started a long time back in the 19th century itself. कि capitalism करती काय है? It treats everything as a commodity. प्रत्येक गोष्ट एक वस्तू आहे. माणूस हा देखील एक वस्तू आहे. ओके. In the 20th, especially after the Great Depression, starts off this big game of what is called as financializing commodities. So अगर पहला स्टेज commodification का है, दूसरा स्टेज जो है, जो रैपिडिटी के साथ शुरू हो जाएगा after the Second World War, is financializing. Everything should be turned into finance. Everything should be at least capable of being turned into finance. Now once you go into financializing, उसके बाद का obvious state is to turn everything into a finance product which can be very ably brought and sold. कि प्रत्येक गोष्ट gets turned into finance and प्रत्येक गोष्ट gets a price tag to it and प्रत्येक गोष्ट is tradable. Okay, everything can be traded and there is no problem with that. Problem starts when ज्या गोष्टी त्या लेवलला नेताच येत नाही
म्हणजे एखादा मनुष्य गरीब आहे, त्याची कपॅसिटीच नाहीये तू त्याला पैसे दिल्याच्या नंतर तुला पैसे त्यांनी परत करण्याची, पण यू कम अप विथ एन आयडिया विच सेज की ओके ठीक आहे, त्याची कपॅसिटी नाही ना, आपण दुसऱ्या कोणाकडनं तर वसूल करू शकतो का नाही? आपण टेक्निकली त्याची जी रिस्क आहे ती आपण स्प्लिट अप करू. ती देना बँकेची कपॅसिटी नाही, पण आपण देनाला बरोडा बरोबर बसू शकतो का नाही? मग एकत्रित कपॅसिटी एनहान्स होतील का नाही? पण त्याच्यानी बरोड्याच्या शेअर होल्डर्सचे प्रॉब्लेम्स निर्माण होतील. झालंच नाही, एखाद्या वेळेस होईल कमी त्याचा प्रॉब्लेम, त्याला जे रिटर्न येणार आहे ते कमी होतील, पण ओव्हरऑल तुमचा प्रॉब्लेम सुटेल का नाही की देना इन्सॉल्व्हेंट आहे. तर कॅन आय टर्न देना इनटू समथिंग दॅट बिकम्स सॉल्व्हेंट, पण बाय डुइंग दॅट यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लेम फॉर बरोडा. पण ठीक आहे ना, तो शॉर्ट टर्म आहे आणि त्याला कळणार पण नाही कदाचित. अमेरिका का क्लासिकल प्रॉब्लम क्या है पता है? इट इज कॉल्ड एज सिटी ग्रुप. There's this big financial firm which is known as Citigroup, and Citi has this amazing reputation कि Citi and American government के बीच में एक revolving door है. So Citi executives become ministers in government. Of course in America they don't call it ministers, they call it secretaries. So they become secretaries in government, and then say for example अगर unfortunately ऐसा केस हुआ कि गवर्नमेंट री इलेक्ट नहीं हुआ या प्रेसिडेंट ने आपको बोला की आता उचलान जा, तर मग कुठे जायचं? तर मग हे दार ढकलायचं आणि पलीकडे परत सिटीत जायचं. अमेरिका's worst problem during this crisis started off almost in the 1980s से ये प्रॉब्लम है, या आज शुरू हुआ ऐसा वाला प्रॉब्लम नहीं है. The American government keeps on getting people, so long as it got people from industry. Most American businesses don't have this problem if you are getting talent from industry. तुम्ही जुनं जे 60s चं बघितलं, 70s चं बघितलं, American presidents brought in talent from industry. Nobody has an issue with that. Problem उस वक्त शुरू हो गया when you started borrowing talent from banks and financial corporations who don't deal with anything tangible, who don't have the necessary social interface that people coming from industry have. मैंने इंडस्ट्री वाले भी उतने ही मॉन्स्टर माइंडेड थे, नहीं वाला ऐसा मामला नहीं है. वो उतने ही शातिर और चालाक थे, नहीं वाला मामला ऐसा नहीं है. पण कमीत कमी त्यांना दर वेळेला 4 अशा गोष्टींचा विचार करायला लागायचा which had a certain social application to it. Coming from banking and finance का executive class, you have no connect with something of that type. Zero connect. किंवा हे जे आपण करतोय हे एक्झॅक्टली सोशल लेवल पे जाके क्राइसिस क्रिएट करेगा? करने से क्या प्रॉब्लम पड़ता है? प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना. So long as the bottom line is increasing, you are least worried about it. So 90s आणि noughties, that is 2000s वाला जो टैलेंट आ रहा है वो मोस्टली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और बैंकों से आ रहा है, and who are convincing presidents and politicians कि following these types of policies is so eminently beneficial. म्हणजे इतक्या beneficial, you just take a look, forget George Bush आणि Bill Clinton and all of them, वो तो एक अलग ही लीग में जाते हैं. Just look at the British Prime Ministers, म्हणजे टोनी ब्लेअर, गॉर्डन ब्राउन आणि डेव्हिड कॅमेरॉन, या 3 माणसांनी सत्ता गेल्याच्या नंतर एक्झॅक्टली काय काय केलं. व्हॉट सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेशन्स आर दे सिटिंग ऑन, व्हॉट सॉर्ट ऑफ बिग बोर्ड्स आर दे पार्ट ऑफ. सारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर इतना बड़ा फर्म का आप मेंबर हो, executive member, non-executive member, after stepping down as the Prime Minister of this country, obviously it automatically means something that we are worried about in India and are just not in a position to do much. While you are Prime Minister, you are following policies which would benefit those corporations. Maybe you are not doing it deliberately as कि मेरा पॉलिसी का फायदा खाली एक कॉर्पोरेशन को होना चाहिए. आप शायद वो कॉर्पोरेशन जिस सेक्टर का हिस्सा है उस सेक्टर को बेनिफिट करने वाली पॉलिसीज को परस्यू कर रहे हो.
की जिसकी वजह से जाके तुझी सत्ता गेली, तू हारला. हारल्याच्या नंतर तू करतो काय? तर हारल्याच्या नंतर यू जॉईन सम सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ दिस टाइप. जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर मेकिंग. तू सत्तेत असलेला पंतप्रधान नाहीये ना. वाय शुड माय बोर्ड पे यू दॅट सॉर्ट ऑफ मनी? Obviously my board is paying you that sort of money because while you were in power, you were of eminent benefit to us. तो ये वाला जो पूरा किस्सा है ना, the door opens, you go to a banking corporation, the door closes, you are in government. So finance after a point of time was not content with just running the economy. Finance after a point of time also goes further and seeks a direct lever over power. And asle namune, you should be looking at the treasury secretaries, should be looking at central bank के chairpersons. Bitcoin जी येती ना, ती में people just look at the valuation कि एक बिटकॉइन का डॉलर वैल्यूएशन क्या है. लोग उसके पीछे का वो जो गुस्सा है अबाउट पीपल हु आर बिहेविंग इन दिस डुप्लिसिटियस मैनर, पीपल आर नॉट मेकिंग सेंस ऑफ दैट. ऑफ कोर्स इन अ पुअर डेव्हलपिंग कंट्री लाइक इंडिया विच इज व्हेरी सिमिलर टू नायजेरिया, देयर इज नॉट मच दॅट वी कॅन डू. म्हणजे आपण आणि नायजेरिया सिमिलर आहे, आपण काय फार वेगळे नाही. तो आपण गरीब देश आहे, आपल्याला हे याच्यातलं काही कळत नाही की लोकांमध्ये खूप राग आहे, रोष आहे. आपल्याला फक्त काय कळतं, एका बिटकॉइनची प्राइस किती जास्त आहे. वी जस्ट अंडरस्टँड दैट. यू आर नॉट लुकिंग एट उसका बैकग्राउंड प्रॉब्लम क्या है. दिस मैसिव क्राइसिस व्हिच यू हैव क्रिएटेड, कि फाइनेंस इज ऑलमोस्ट एज ऑफ नाउ, फाइनेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट. देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन इट. Every act of government is something that as of now is done implicitly with this idea that it has got to benefit finance. It's all over the place and you just can't see it off. There's just no way of doing it off. मी तुम्हाला काय करायला लागते ते विचार करून बघा की somebody like Trump has to insist on this, the American Congress should reduce corporation tax so that American businesses would be tempted to bring their money back to America. मैं तुम्हारे नीरव मोदी, विजय काय तो बावट माल्या, you have problems with people like that. You don't know ऐसे कितने अमेरिकन कैरेक्टर्स है कि जिसका अमेरिकन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम है आणि ज्यांच्या बाबत ते सिरियसली काही करू शकत नाही. ऍपल सारखी firm like Apple, $1 trillion wala firm, happily stashes its money all across the world without getting it back to America because of the fact that it attracts more charge in America. Apple famous आहे आणि Apple publicly famous आहे गोष्टीसाठी की Apple पैसे अमेरिकेत आणत नाही. Apple profits जे बनवती ना, they have these front firms and everything की ज्याच्यातनं तुम्ही कुणी एक्झॅक्टली प्रॉफिट्स बनवले असं कायद्यासाठी दाखवणार आहात. ऍपल स्टॅशेस मनी इन अ प्लेस लाईक आयर्लंड ऑफ ऑल पीपल, ऑफ ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ. मग आयर्लंड ही काही जागा आहे पैसे ठेवायची? ऍपल आयर्लंड मध्ये पैसे ठेवती बट डझंट गेट इट बॅक टू अमेरिका, कारण अमेरिकेला गेल्याच्या नंतर ह्याच्यावरती आम्हाला जास्त टॅक्सेस पडतात, आम्हाला ते भरायचे नाहीयेत. $1 trillion का व्हॅल्युएशन वाला फर्म. म्हणून साहेब काय म्हटले, साहेब म्हटले की आपण काय करूयात, 35% कॉर्पोरेशन टॅक्स आहे ना, आपण तो 30%ला आणू. म्हणजे ते आणतील का नाही परत. सीन फ्रॉम अ फर्म्स पर्स्पेक्टिव्ह इट्स व्हेरी सिम्पल अँड क्लिअर. तू 30%ला आण, 28ला आण, 25ला आण. मी ठेवू शकतोय का नाही, तुम्ही परत कशाला घेऊन येईल. तू घेतो का, तर त्याचा प्रॉब्लेम असा आहे की इट्स इन अ डिफरंट ज्युरिस्डिक्शन. आय कॅन्ट, नथिंग कॅन बी डन अबाउट दिस. तू आयडियली मी कधी घेऊन येणार, तू 0 करतो का टॅक्स, तर आपण घेऊन येऊ. 0
कॅशबॅक म्हणशील तर मग खूपच चांगली आयडिया. You take the tax rates to zero, possibly put in a cashback idea into it, then they'll get their money back. Well, what they're doing is, at the OECD level, they are working with this whole idea of base erosion and profit sharing wala jo problem hai, ki globally we need to work together to target such firms, such entities, individuals, corporations, everything. It's almost that collective security wala idea. You just don't look at it as a unique problem pertaining to one country. Treat it as a problem that pertains to all countries. So त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांनी आमच्या jurisdiction मधनं ड्यू प्रॉफिट्स वरती त्याला टॅक्स बसू नये ह्याच्यासाठी he has saved this money in a different jurisdiction. Okay, so we all link it up in such a manner that we automatically see to it that if one case is brought to my notice, I would act on it. ह्याच्यात फक्त एकच साधा प्रॉब्लेम असा आहे, all tax related jurisdictions all across the world are not similar. So yes, there are some countries who are interested in OECD का BEPS वाला idea. कि अब ठीक है, we are ready to join forces with you and we are ready to act against people who are trying to do this. सो तुमचा माणूस आमच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये पैसे लपवताना सापडला, तुम्ही माझी मदत करा. आमचा माणूस तुमच्या इथे सापडला, आम्ही तुमची मदत करू. बट द वर्ल्ड इज नॉट अ इक्वल प्लेस. देयर आर टॅक्सेबल ज्युरिस्डिक्शन्स अँड एंटिटीज विच आर मच स्मॉल, विच हैव नो रीजन टू प्ले इट अलॉन्ग विथ द बिग प्लेयर्स. नीरव मोदीचा मामा अँटिग्वाला जाऊन काय करतो आणि अँटिग्वाला असं का नाही वाटत की आपण इंडिया आणि अमेरिकेची मदत करावी. तर अँटिग्वास प्रॉब्लेम इज की अशी मदत करून आम्हाला काय मिळणार आहे. आम्ही एक गरीब थर्ड वर्ल्ड डेव्हलपिंग कंट्री आहोत. पुढचं वादळ कधी येईल हे माहित नाही अशी कंट्री आहोत. एव्हरी सायक्लोन लीव्स अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इट्स वेक. पैसे लागतात, सगळ्यांना पैसे लागतात. आम्हाला नाही परवडत असं करणं. सो किती जरी भारी असलं आणि काही जरी असलं, would they deliver this individual to you? The simple answer is no. Because the world is not a equal place. So there are certain jurisdictions which definitely feel that holding on to these shady characters, how so shady their businesses might be, त्यांना तुम्ही किती जरी कन्व्हिन्स केलं ना, उद्या तो कदाचित तुला पण लुटून जाणार आहे. तो कन्व्हिन्स होणारच नाहीये ना. तो ज्याला जाईल त्याला जाईल. आत्ता तर फायदा आहे की नाही. सो लेट द पार्टी गो ऑन फॉर नाउ. The problem simply is this, that the bigger jurisdictions are not able to convince the smaller ones, micro-states, small countries, that they need to do this because this somehow or the other also affects them. So they're just not convinced about it. They feel कि नहीं, there is no reason why we should act with them. आणि हे सगळे कॅरेक्टर्स इनवेरिएबली असे छोटे ज्युरिस्डिक्शन शोधत फिरतात. म्हणजे when was the last that anybody in India had heard of Antigua? Most of us don't even know की होता क्या है ये. मग सांगितलं दाखव मॅप वरती तर त्याला दाखवता येणार नाही अशी त्याची अवस्था आहे. एवढ्या छोट्या जागेत जाऊन बसलेला आहे तो. एवढं इट कांट बी शोन ऑन द मॅप ऑफ द वर्ल्ड. ये जो पूरा प्रॉब्लम है ऑफ फाइनेंस डोमिनेटिंग गवर्नमेंट, फाइनेंस फाइनली हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस वी कैन डिक्टेट पॉलिसी, एंड लीस्ट वरीड अबाउट इट कि अलोंग द वे ये जब आप कर रहे हो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो. कैन यू इमेजिन इन वन सिंगल डे ऑन द 15th of September all 25,000 employees are straightway told कि the firm care not care for you. Fend for yourself. And जैसे फाइनेंस का रोल इन द इकॉनॉमी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ऑटोमॅटिकली त्याच स्पेसनी ज्या बाकीच्या गोष्टी घडायला लागतात की जसं जसं फायनान्स हॅज अन असेंडंट रोल, firms are going to need more technologies to run their businesses, less amount of manpower to run their businesses. So तो जो प्रॉब्लेम आहे कि बाबा there was a time in the 1980s, say for example in India, of course India's problem is not because of what is
called as increasing automation and technologies. India's problem is of increasing financialization. म्हणजे आपल्या इथं अजूनही तो प्रॉब्लेम आलेला नाहीये की जो से फॉर एग्जांपल बाकीच्या देशांच्या बाबतीत आहे. तो आपला प्रॉब्लम इज फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. 1970s 80s में अगर इकोनॉमी 3% से ग्रो होता है, योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोज बाय 4%. नाउ यू नीड अ 10% ग्रोथ इन जीडीपी टू गेट अ 1% इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. 60-70s मध्ये 3% अर्थकारण वाढलं, एम्प्लॉयमेंट 3 to 4% से ग्रो हो जाएगा. अभी आपको 10% इंक्रीज इन जीडीपी चाहिए, 10%, एंड इट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल. जीडीपी आर इंक्रीजिंग barely by 7%, taken on figures which I would say are completely fudged. तर तसं झालं तर 1% ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट है. And this is not because there is increasing automation. This is because there is increasing financialization. Even we are in the same boat. सबका common crisis is how do you control finance. आणि तुम्हाला एक पूर्वी सांगितलेलं होतं, हे काय आता नव्याने सांगायची गरज नाहीये. तो दाढीवाला माणूस जो आहे 19व्या शतकातला, त्यांनी तुम्हाला खूप पूर्वी सांगून ठेवलेला आहे की जे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आहेत, इफ यू डोंट सोशलाइज इट, तो लेफ्ट ऑन देअर ओन ते तुम्हाला चुना लावणारे ते ठरलेलं आहे. फुल चुना. त्यामुळे nobody knows as to how do you deal with this problem. And everyone understands that you need regulation. The one thing that everybody is very clear about is you need regulation. But the one thing which is just not happening is regulation. It's just not happening. मैं हा प्रॉब्लेम यूएसच्या केस मध्ये चालू होतो फॉर अ व्हेरी सिंपल रिझन, कारण 1970s पासून 78 is the official start of it. The Federal Reserve and the American government go in for more deregulation of sections of the American economy. So you have banking getting deregulated, you have insurance getting deregulated, progressive deregulation. आणि जेवढं जास्त डिरेग्युलेशन करता येईल तेवढं बरं आहे, कारण द अल्टिमेट आयडिया इज द मार्केट इज रॅशनल. इट कॅन ऑलवेज ॲलोकेट रिसोर्सेस इन ॲज रॅशनल अ वे ॲज इज पॉसिबल. आणि इवन इन दॅट रेग्युलेटरी फॉर्मॅट, द स्टेट प्लेज अ डिस्टॉर्शनरी रोल. इफ यू वॉन्ट एकदम फ्री मार्केट्स which will deliver you growth, prosperity, employment, तो वो स्टेट का जो माइनर डिस्टॉर्शनरी रोल है ना इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रेगुलेशन, इवन दैट शुड बी ब्रॉट टू एन एंड. So did it innovate? Yes, it did innovate. Ultimately it did give you this the story goes की 1970s मध्ये टॉप 5 फर्म्स बघा आणि आता 2018 मधल्या टॉप 5 फर्म्स बघा. तो along the way in these 40 years did the economy innovate? Yes, it did. It did come up with a whole range of new products, new services, new goods, new ways of perceiving and looking at reality. किया ना उसने वो तुम्हारे लिए. फेसबुक जरूरत है तुम्हारा, भले एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट की जर वापरलं नाही तर फार काही बिघडत नाही, पण तरी पण गरज आहे का नाही. मैं खरं तर चुकलं यावर्षी, त्यांनी तसं करायला पाहिजे होतं. मैं स्पेक्युलेटिव्ह एसे ऑन माय डे, द डे दॅट आय स्पेंड विदाउट फेसबुक. आपल्या आयुष्यातला एक दिवस विना फेसबुक लिहा बरं निबंध. कसा दिसल, कसा असल की ज्या एक अख्खा दिवस, एक 24 तास आपण काढलेले विदाउट युजिंग फेसबुक, विदाउट लुकिंग ॲट फेसबुक. Is it possible? है काहीतरी काय नसतो. येस सर, काय पण सांगतो का बसल्या बसली. कळणार कसं जगात काय चाललंय, कळणार कसं. पण एक दिवस लय मोठी गोष्ट झाली. एखादा अर्धा दिवस म्हणा, एखादा तास
ते देखील जीव कासावीस होईल म्हणा. म्हणजे अख्खा दिवस फेसबुक विना काढायचा, इट्स नॉट पॉसिबल. But did it innovate? It did innovate. Did it bring about a certain new idea to town? It did bring about a certain new idea to town. So there's no doubt about it. But did this lead to any change, larger change जो है, in terms of employment, in terms of prosperity? तर त्याची सगळ्याची उत्तर नाही अशी आहे. You're living with jobs which are more precarious. तर पलीकडनं त्याचं उत्तर असं आहे, पण तुमची जॉबची आयडियाच मुळात चुकीची आहे, त्याला आम्ही काय करणार? So a very wrong notion of jobs itself. So why are you looking at employment which would be full-time, formalized, regular? तुम्हारा आइडिया है, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम ऐसे किस्म की चीज को जॉब कह रहे हो. जॉब need not be that. जॉब कॅन बी आपली कार काढायची संध्याकाळी 5 वाजता ओला चालू करायचं, 10-11 वाजेपर्यंत गाडी चालवायची, ओला बंद करायचं, घरी जायचं, झोपायचं. जॉब असा कशाला असायला पाहिजे की सकाळी 10ला उठायचं, नाही 10ला नाही उठून चाललं, 11ला ऑफिस मध्ये जायचं, 5 वाजेपर्यंत काम करायचं, दुपारी डबा खायचा आणि असं आयुष्यभर रोज करत राहायचं. ह्याला कशाला जॉब म्हटलं पाहिजे? The idea is कि don't call this as jobs. You're living in a different world. You accept the fact कि jobs नाम का जो शब्द है उसका मीनिंग अलग है. Is it giving you money? It is giving you money. Is it keeping you employed? It is keeping you employed. वो सब वो कर रहे हैं आपके लिए, पर does it fall into that old idea of something called as a job? It doesn't. And at least in the West they are used to it. आपल्या इथं जो काही प्रॉब्लेम असेल तो असेल की आपल्या इथं अजूनही people are not convinced about anything that digital capitalism has offered you in terms of this being something that is good. अपना परमनंट प्रॉब्लेम ये है कि yes I might be driving Ola, पण मी तोपर्यंत ओला चालवणार आहे जोपर्यंत मी प्रिलिम पास होत नाही. मी प्रिलिम पास झालो की मग मी बंद करणार. जोर प्रिलिम पास होत नाही तोवर चालू. So we are not in that sort of situation wherein we can understand this कि ओला अपना lifelong business है. Is it leading to further fragmentation? It is. Is it leading to further individualization? It is. Is it making things much more unsafe as compared to what they once upon a time were? It definitely is. And all of this means ना जितना फाइनेंस का रोल बढ़ता जाएगा उतना आप पाओगे it becomes state policy, nothing less than that. And if anybody in India felt कि this is not what impacts you, the very fact that right from day one the Modi government worked with an idea that everyone should have a bank account is enough to tell you कि आपकी गाड़ी किस रास्ते पे दौड़ रही है. तुम्हारा पूरा बैंकिंग वाला जो ऑब्सेशन है, everyone should have a bank account. Everyone, irrespective of whether he operates the account, whether he has money to put into it, whether he has got anything to do with it, तो बँक अकाउंट तर उघड. सगळ्यांनी बँक अकाउंट उघडलं पाहिजे. नसतील पैसे आपण सगळ्यांचे पैसे काढून घेऊ, म्हणजे सगळ्यांच्या बँकेच्या खात्यांमध्ये पैसे आपण तसं पण करू, पण सगळ्यांकडे बँक अकाउंट असलं पाहिजे. तो वो वाला जो स्कीम है ना, दैट इज इनफ टू टेल यू कि तुम जा किस रोड पे कौन सी वाली चीज पे जा रहे हो. यू आर वॉकिंग द सेम रूट, देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट. Every single aspect of finance and money which should be centralized as far as the banking system is concerned, so that it can be lent all over the place. Simple, ekdam simple idea in terms of how do you financialize the economy. America has one of the worst saving rates of the world. Worst. If you look at their savings rates, they are so low and down. They have been trying everything possible to jack it up. It simply refuses to get jacked up. Everyone lives on debt.
The government lives on debt, firms live on debt, households live on debt, everyone lives on debt. Is anybody worried about this कि ये वाला debt जो है, आपने अगर debt contract किया है, कभी ना कभी आपको ये debt pay भी करना है ना? Are you worried about it? आम्ही काय 70तले मराठी पिक्चर बघतो का? आम्हाला याची काळजी वाटेल ना? की माणसांनी काही करावं, कर्ज काढू नये, हंतरून पाहून पाय पसरावेत. त्याच्यामुळे हंतरून पण मोठं होत नाही आणि पाय पण वाढत नाही, ढेकून वाढतात फक्त. काय नाही होत, हंतरून पाहून पाय पसरावे म्हटलं ना, कधीच हंतरून वाढणार नाही, पाय पण मोठे होणार नाही. Now, are they worried about this? At some point of time, we will have to pay this back. Fine, we will come up with a new scheme in town by that time. मग अजून काहीतरी नवीन आयडिया घेऊन येऊ. आता आपल्याला चीनी पैसे देतात, मे बी इन द नेक्स्ट राऊंड आफ्रिकन्स पैसे देतील. मग आपण याचा विचारच करायचा नाहीये की आपल्याला परत कधीतरी द्यायला लागणार. मग उलट्या आयडियाज वरती काम करायचं. जर सगळ्यांनीच नाही म्हटलं तर काय करतील? It's huge. It's simply huge. I don't know. मेरे पास था वो, पर फिलहाल है या नहीं है मेरे को मालूम नहीं. कारण याचा एक सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जो होता ना, तो इज की जसं जसं ते वाढत जातं, तसं तसं ते काय लेवल पर्यंत जाऊन विचार करायला लागतात. म्हणजे एक प्रॉब्लेम जो आहे इज ऑल ऑफ दिस ऑल्सो इज द पीरियड of intense military activity as far as the United States is concerned. कि वो जो पुराना मिलिटराइजेशन वाला बिझनेस है वो अभी भी कम नहीं होता. एवढं सगळं करून मिलिटराइजेशन स्टेज as high as is possible. म्हणजे असं नाही की बाबा यू आर लिव्हिंग इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, अदर सोसाइटीज फॉर रनिंग योर इकोनॉमीज. So does this see any decline in militarization? It doesn't see any decline in militarization. तो जो एक दूसरा प्रॉब्लेम आहे, पण आय नीड फिगर्स फॉर इट. आय एम जस्ट नॉट हॅव्हिंग दोज फिगर्स इन फ्रंट ऑफ मी की ते डिफेन्स स्पेंडिंग एक्झॅक्टली वाढलं किती आहे आणि ते ऍक्च्युअली वाढलेलं डिफेन्स स्पेंडिंग. म्हणजे एक जी परमनंट स्पेस आहे जिथे अमेरिकन गव्हर्नमेंट कॅन ऑलवेज प्रूव्ह की, कारण जसं कॉर्पोरेट डेट हाय आहे, हाउसहोल्ड का डेट हाय है, तसं अमेरिकन गवर्नमेंट का डेट भी बहुत ज्यादा हाई है. तो ये आपका जो डेट है ये जाता किधर है? तो the most important places that we spend money on is what is called as security, securing the United States, and in military conflicts, and for lack of any better word, adventures all across the world. You need a Trump to come up with that idea. Trump hasn't given up on war as foreign policy. All that Trump has done is, if we are fighting wars, if we are sending our troops, they should also pay for it. कि जिनके लिए हम कर रहे हैं. You haven't given up. You haven't said कि नहीं, war is bad, we give up on war as foreign policy. No, what you are saying is, if we are fighting a war for the Japanese, for the South Koreans, for the Europeans, for the Germans, even they should shoulder responsibility for it. They should pay us. हम लोगों को भेजेंगे, आप पैसे दे दो हमको. आणि तुम्ही अशा प्रकारची भूमिका घेऊ शकता because you have that well developed a capacity as far as defense and militarization is concerned. म्हणजे भारत असं नाही ना कोणाला सांगू शकत, भारत असं मॉलदीवला सांगू शकत नाही. असं आपण जाऊन जर्मनीला सांगणं, साऊथ कोरियाला सांगणं लय पुढची गोष्ट झाली. असं पण मॉलदीवला सांगू शकत नाही. मॉलदीव त्याच्यावर भरोसा ठेवणार नाही. असं जर आपण त्यांना जाऊन सांगितलं की कसं मी माझी आर्मी पाठवतो, तुझी सुरक्षा होईल, तू पैसे दे फक्त, they will tell you the Chinese will take care of it, you need not be worried. So वो एक चीज है. And second, of course, you can keep on debating that till kingdom come. कि did politics take a right wing turn because of Lehman? कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो एक राइट विंग टर्न आपको नजर आता है, जो एक पॉपुलिस्ट टर्न नजर आता है, तो इज दैट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेमन? वेल, एवरीवन कैन कीप ऑन डिबेटिंग इट जब तक आप चाहते हो.
my simple submission is कि हे right आणि left वाली जो ideas है, they are simply unworkable on the ground. मैंने I don't know what do you call Trump's government, except for the fact कि the style is populist. I don't see anything right wing about it. मैं काही म्हणजे कुठल्याही प्रकारची गोष्ट त्याच्यामध्ये right wing नाही. So ते एकदम in terms of style, it's a very populist government. That's all. So either in terms of ideology, can we trace something like right or left in anything that people do now? I have doubts about it. I have very strong doubts about it. You had a right-wing prime minister in India who did talk about right-wing economics while becoming prime minister, and who the first minute he gets to be the prime minister sets aside all of it. म्हणजे आमचं राईट विंग भारतात काय आहे तर एक्सेप्ट फॉर दिस कल्चरल नॅशनलिझम वाला आयडिया देयर इज नथिंग राईट विंग अबाउट दिस गव्हर्नमेंट. इट्स ऍक्च्युअली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकॉनॉमिक परस्यूट्स, आयडियाज अँड पॉलिसीज अ मोर लेफ्ट विंग गव्हर्नमेंट, मच मोर लेफ्ट विंग. कुठलंही राईट विंग इकॉनॉमिक गव्हर्नमेंट कॅनॉट फंड मनी, कांट फाइंड मनी फॉर समथिंग लाइक MGNREGA आफ्टर ऑल 5 years that you have been in government. 2013 में था, 13 में when I had said that Chidambaram is planning to shut down Narega. Now had Chidambaram got a chance, he would definitely have shut it down in the next 2 years. पण त्याला संधीच दिली नाही तुम्ही. तो तरी बिचारा काय करणार. हा आवाज करत आला की कसं नरेगा वाईट आहे आणि कसं खराब आहे. आता 5 वर्ष झाली ना, नरेगा अजून पण चालूच है. तो ये बहुत ही, इसका इकोनॉमिक पॉलिसीज की टर्म में ये बहुत ज्यादा लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है. एंड इफ दीज आइडियाज ऑफ द राइट डोंट इन्फॉर्म योर इकोनॉमिक प्रैक्टिस, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई इट शुड बी कॉल्ड एज अ राइट विंग गवर्नमेंट. इट्स एज सिंपल एंड स्टूपिड एज दैट. हाँ, स्टाइल पॉपुलिस्ट है. सगळ्यात हे जे सगळे स्ट्रॉंगमॅन पॉलिटिक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, इसका स्टाइल डेफिनेटली पॉपुलिस्ट है. वन इज नॉट डिनाइंग दैट. बट इज देयर एनीथिंग राइट विंग अबाउट इट? तो आई हैव माय ओन इश्यूज अबाउट इट की कहाँ तक राइट विंग है या लेफ्ट विंग है. तो माझं म्हणणं आहे की ते नाही आहे, त्या लेवलला ते सिरियसली राइट विंग नाही आहे. आणि दुसरा सगळ्यात मेजर क्रायसिस त्याच्यातला काय आहे की आय डोंट नो हू डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. म्हणजे जसं जसं सोव्हिएत युनियन 1991 ला गेलं, तसं तसं थ्रू आउट द वर्ल्ड the left hitched its wagon with the liberals, and we had this grand political ideology developing all across the world which was called as left liberalism. And वो एक oxymoron है. There can never be anything left about liberals, anything. ते प्रॉब्लेम्स त्यांचे निराळे होते की ते आम्ही लेफ्ट आहोत असं कधीच म्हणत नव्हते. हे जाऊन त्यांच्या शेजारी बसायचे विथ दिस आयडिया की आपण लिबरल्स आहोत. आणि जसं यू हॅड दिस इकॉनॉमिक क्रायसिस कमिंग अप, द लिबरल्स व्हेरी हॅपीली थ्रू द लेफ्ट अंडर द वॅगन. तुम्ही जगा अथवा तुम्ही मरा, आम्हाला तुमच्याशी काही घेणं देणं नाही. लीडिंग टू दिस मॅसिव्ह क्रायसिस. म्हणजे इवन बिफोर दिस हॅपन्ड, politically on the left there is a vacuum. There's a complete vacuum because you have accepted this 1991 wala grand liberal idea ki this works, there's no problem with this. You joined in the end of history wala party. तुम्ही तुमचे जे काही traditional sources of power होते in terms of unions, in terms of federations, in terms of collectivity, study groups, सगळं डिक्लाइन होत गेलं. हे होणार आहे, हे झालेलं आहे, ह्याची काही वेगळी गरज नाहीये. म्हणजे जर एनीबडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इट वॉज अ लेफ्ट विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. टायर्ड, एक्झॉस्टेड, डायरेक्शनलेस आफ्टर द सोवियत यूनियन वॉज डेड एंड गॉन, नॉट अंडरस्टँडिंग की इसका क्या किया जाए. बरं, जे करायला पाहिजे ते तर आम्हाला करायचंच नाहीये, ते आम्हाला बिलकुल करायचं नाही. आर वी इंटरेस्टेड इन एनीथिंग ऑफ दॅट? नो. I don't know if you have heard about it or if you have any idea about it. There's a whole gang that is as of now operative in terms of finding whether, as far as Hindutva is concerned, can there be a left Hindutva possible.
Is there something called as Hindu left? RSS and sister organizations Hindu right है, तो Hindu left है क्या? म्हटलं छान छान, बरोबर असलेच धंदे करत राहा, एकदम चांगल्या मार्गाने चाललेली आपली गाडी. कुछ भी नहीं ना, गलती तुम्हारा है ना. If this became possible, if the Trumps of the world became possible, if Brexit became possible, if after all the problems which they have, the British conservatives are just not getting defeated, तो सगळ्याचा प्रॉब्लेम कोणाचा आहे? सगळ्याचा प्रॉब्लेम तुमचा आहे ना. तुमने क्या किया? Did you understand what is the time in which we are living? What is the situation that we have created? तुम्हाला अजूनही असं वाटतं की we can get along with the liberals, अजूनही you are searching a deal with them, अजूनही सीताराम येचुरी is looking out for a seat sharing arrangement with Rahul Gandhi. If Trump became possible for a very simple reason, Trump is not an inevitability, there is no doubt about it. I am least worried and concerned about Donald Trump. He can as well go to hell and nobody is worried about him, for a simple reason, because Trump never won the popular election. वो इलेक्ट्रल कॉलेज जीत के आया हुआ प्रेसिडेंट है, वो पॉप्युलर वोट जीत के नहीं आया था. पण हे म्हटल्याच्या नंतर दुर्दैव त्याच्या पुढचे जे आहे ते हे आहे की द पॉप्युलर वोट वॉज वन बाय हिलरी क्लिंटन. It's as bad as that. Yes, Trump did win the electoral college, but the popular vote was won by Hillary Clinton. The first known instance in American history wherein a former president's wife gets a nomination for a major political party. And we were all supposed to join this party for a simple reason, because this was supposed to bring down the glass ceiling. I said, लयच सुंदर, खूपच छान. म्हणजे आशाने जर सिलिंग पाडणार असेल ना, तर आपण खाली गाडले जाणार एवढं निश्चित आहे. क्या किया जाए इसका? I don't know. My simple submission is कि it is not, just forget looking at it from that right and left वाला perspective. It makes no sense. We are completely beyond it. वो populist definitely है. I am not going to deny that. And if at all there is a problem, the problem is on the left more than on anybody else's side. There is this massive vacuum which you have on the left. आणि तुम्हाला असं वाटलं की तुम्ही जर त्याच्यात काही केलं नाही तर काही होणार नाही. यू हॅड बर्नी सॅन्डर्स कमिंग अप, यू हॅड जेरेमी कॉर्बिन कमिंग अप. ते किती पण वेडे असो, त्यांची किती पण खिल्ली उडवली जाओ, यू वुड हॅव अ लेफ्ट ऑल्टरनेटिव्ह इव्हॉल्विंग ऑटोमॅटिकली. तुम्हाला त्याची कुठल्याही प्रकारची विशेष प्रयत्न करायला लागणार नाहीयेत, एस्पेशली ॲज फार ॲज दीज रेमिनेंट लेफ्ट पार्टीज अँड एंटिटीज आर कन्सर्न. इसका तोड़ जो आएगा वो लेफ्ट से ही आएगा और वो ऑटोमेटिकली आएगा, उसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं. इज दिस गेटिंग एनीवेयर? आता तुम्ही बोला, आता आई हैव स्पोकन इनफ. इट्स अ वेरी वेरी फनी थिंग, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन टर्म्स ऑफ द वे इन विच इट हैज बीन डेल्ट ऑफ एज फार एज academics is concerned, the amount of books which get written on it. It's like crisis all by itself. कारण त्याच्यात असं काही नाहीये ना की त्याच्यात लोक मेलेली आहेत किंवा त्याच्यामध्ये कोणाचं खूप नुकसान झालेलं आहे. All that happened is money vanished and money showed up in a completely different corner of the world. How do you understand that? Something like that.